Boa tarde a todos. É uma imensa honra, uma imensa alegria me juntar nesse painel a essas lideranças tão experientes, tão comprometidas e tão inspiradoras. Vamos começar com a nossa ministra Marina Silva, que todo mundo ama ouvir. Marina, a presidência brasileira do G20 tem liderado uma agenda muito ambiciosa nos últimos meses, com foco intenso em reforma global e sustentabilidade. Vamos para a parte difícil agora. Dado que as negociações na COP29 em Baku estão paralisadas, como a cúpula do G20 pode avançar nas questões ambientais? Boa tarde a todos, a todas. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar com tantas pessoas significantes e significativas para a agenda climática, de biodiversidade, de enfrentamento dos grandes desafios do início desse século. Muito obrigada. Primeiro, eu quero dizer que eu ainda não considero que a agenda e as negociações estejam estagnadas. Eu acho que elas são difíceis, não são fáceis, mas há um esforço muito grande para que a COP29 ela dê conta do seu dever de casa. Acho que a COP28 foi capaz de, mesmo em meio a imensas dificuldades, sair com uma agenda de triplicar renovável, de duplicar a eficiência energética. E, pasmem, mesmo no meio do coração da exploração de petróleo, fomos capazes de sair de lá com uma agenda, depois de 31 anos de transição para o fim do uso de combustível fóssil, que, na verdade, é a raiz do grave problema da mudança do clima, carvão, petróleo e gás. E nós saímos de lá com uma agenda de transição para o fim do uso de combustível fóssil. A COP29 ela tem no seu fulcro, no seu centro, a questão do financiamento. Sem financiamento, tudo aquilo que nós estamos deliberando e criando arquiteturas de programas não vai funcionar, não vai acontecer. Então, por mais que a gente consiga alguns aspectos que são igualmente relevantes na COP29, se não sairmos de lá com uma agenda robusta de meios de implementação, ela não terá sido e alcançado o sucesso que precisa alcançar. Portanto, nesse momento, nós estamos aqui na metade do processo, a gente fazer com que essa segunda semana seja de intensa negociação, de diálogo, para que a gente possa colocar de pé os meios de implementação, que não mais 100 bilhões, mas na casa de trilhões, envolvendo as obrigações dos países desenvolvidos, mas também mecanismos que sejam adicionais a esses recursos que eles devem aportar, tanto da cooperação entre países em desenvolvimento, quanto da iniciativa privada. Aí vem a questão do papel do G20. O G20, na minha perspectiva, como é diferente das COPs, que tem um processo negocial, que ali são deliberadas questões de natureza impositiva, no caso do G20, é uma dinâmica política. E essa dinâmica política que envolve os 20 países mais ricos do mundo, com 80% das emissões, 80% dos recursos financeiros e 75% dos resíduos, é fundamental que façam o dever de casa. Se fizerem o dever de casa no percentual que ocupam no planeta, com certeza a maior parte dos nossos problemas já estariam resolvidos. No entanto, é um processo político. E aí foi feito um trabalho de inovação, no caso do Brasil, que eu considero um G20 inovador, que vai desde a força-tarefa sobre clima, colocando essa questão no centro do debate das 20 maiores economias e seus convidados, a Aliança Global para o Combate à Fome, uma questão fundamental, porque sem isso não há justiça climática, a reforma do sistema de financiamento dos órgãos multilaterais, inclusive com o tema complexo e difícil da taxação de super-ricos, mas o segmento foi capaz de aprovar uma declaração sobre esse tema, e a questão
da trilha de finanças e uma inovação, que foi a questão de juntar ministros de meio ambiente e clima, ministros de fazenda e presidentes de bancos centrais. E isso tem uma mensagem. Não há como enfrentar o problema da mudança climática se nós continuarmos achando que vamos compatibilizar economia e ecologia. Não é uma questão de compatibilizar. Compatibilizar como se tivéssemos coisas antagônicas que a gente tem que dar um jeitinho. A partir de agora, com o que está acontecendo no Brasil, na Espanha, que acaba de acontecer, o que está acontecendo na África, no mundo inteiro, ou a gente integra economia e ecologia numa mesma equação, ou a gente não tem como dar um desfecho adequado para isso. Então, nós tratamos aqui, no Brasil, em uma lógica que, no meu entendimento, é o caráter do G20. Ele pode alavancar temas, como esses que eu falei, que não é costumeiro no G20, e ele pode fazer uma aterrissagem de temas, como, por exemplo, na nossa trilha, nós trabalhamos, né, o Ministério do Meio Ambiente, a questão de pagamento por serviços ecossistêmicos, a questão de oceano, economia circular, né, e também fomos capazes de fazer uma articulação que eu considero importante, que é o Brasil liderando um processo que tenta fazer uma conexão com a sociedade civil e que eu espero que a gente possa dar continuidade a esse processo na África do Sul. Obrigada, ministra. Kumi, let's talk more about these financial solutions, new financial solutions. Given that major G20 countries and donor nations are cutting their contribution in official development assistance, how can ODA levels be sustained? Thank you very much. Greetings, everyone. First, let me say that this moment we find ourselves in is not necessarily the most optimistic moment. So I want to put this before you, that in the moment of history that we find ourselves, whether for finance or whether all the other things we need to do on climate, that pessimism is a luxury we simply cannot afford, and the pessimism that justifiably emerges from our analysis, our observations, and our lived experience must be responded to by the optimism of our thought, our action, our creativity, and our courage. That's the first point. Second, to the G20 leadership, I want to say that, and especially to the donor world, that when people in the global south are asking for support to address the climate crisis, we're not asking for charity. We're asking you to do that which you promised to do. You built your economies on dirty energy, and the sad thing is the countries that are paying the first and most brutal price are those that have contributed least to the problem. So let's be very clear. We are not asking for charity. Third, please don't clap. Please don't clap. I've got very few minutes. Yeah. So point 3 is the G20 already in 2008 and 2009 in London committed to phasing out fossil fuel subsidies. And today, as we sit here, sadly, every minute, $13 million of taxpayer money is going towards funding the oil, coal, and gas companies. Minister and I were in Cali, Colombia for the Biodiversity COP recently. And do you know, just to get the word fossil fuels into the declaration was so difficult. That's like Alcoholics Anonymous holding a 2-week conference, and at the end of the conference, they come up with a declaration where they don't mention alcohol as part of the problem. So, and be very clear, our dependency and addiction to fossil fuels is 80% of the problem. And that is why, to the countries who promised to give 0.7% of their aid, of the GDP to international support, and by the way, they have never been honoring this 0.7% for decades and decades and decades. So now, we need to see from the leaders of the most powerful nations in the world, including those in the G20,
to show the kind of political resolve they showed during COVID. During COVID, they responded with the urgency that the situation called for. And let's be very clear that the situation we are in right now is not about saving the planet. Actually, the good news is the planet is just fine. The planet does not need saving. Why do I say that? If we continue on the suicidal path that we're on, the end result is we continue to warm up the planet where we cannot grow food, we're destroying our soil, we're destroying our water resources. The end result is we will be gone, the planet will still be here. So once we become extinct as a species, the good news is the oceans will recover, the forests will grow back, and so on. So let us say to the G20 leadership right now, they need to get serious about having a binding agreement on phasing out of fossil fuels. And that is why we call on them here today to sign up to the process that 14 First Nations, first country movers led by Colombia have said we need a binding treaty to complement the COP, and we need to have a commitment that says no more fresh investments in fossil fuels, a fastest phase out as possible, and let's do it in a most just way. If we care about our children and grandchildren, then we need to understand that the struggle to avert catastrophic climate change is nothing more and nothing less than protecting our children and their children's futures. Thank you very much. Thank you, Kumi. Mitzi, let's talk about specific time-bounded actions that G20 nations should commit here at the summit in Rio in order to achieve the 1.5 degree temperature target, and how will these actions be monitored and enforced? Thank you. Kumi has said it very beautifully and clearly. We cannot have any more expansion of coal, oil, and gas. And I say that including the oil exploration that's happening in the Amazon. And I understand it. I also come from a global south country in the Philippines, that global south countries, we need to develop. We have not been allowed to develop by our colonizers, by the global north, by the imperialist countries. But we cannot develop at the expense of our own people, of us. And I include Brazil when I say us, because I know Brazil is also a country that's affected by the floods, the typhoons, and the fires. Right now in my country, the Philippines, we have been battered by 6 typhoons in 1 month. And there are 4 typhoons right now happening simultaneously in our area of responsibility. That means that we are not able to recover. That means that the floods and the typhoons and the storm surges have gotten stronger and stronger. Yes, we need to develop, but not at our expense. We need to make sure that we have a global plan for this global problem. And that global problem is our addiction to the fossil fuel industry. How do we get out of it? Making sure that we have a global plan that comes from the people most marginalized, the people hit the most. And these are the Pacific Islands. This is Colombia. And it could be some of the countries in the G20 like Brazil. We need leaders who will promise that we will no longer expand any more fossil fuels, because the International Energy Agency has said very clearly that we, as humanity, no longer need any new infrastructure. And then we need to make sure that we have a global phase out, and that we leave no worker, no community, and no country behind. That is what the treaty proposes, ensuring that we do not get left behind in terms of development, in terms of ensuring that our people are fed, our people are safe, our people are sheltered. And it goes beyond that. It's not even just about the basic rights. What we should be fighting for is our chance to enjoy the ocean. I love the ocean, and we are an island country, but now the ocean is a source of fear for our people, because the typhoons, because of the fossil fuels, have turned the ocean into waves that eat up our entire communities. That is also what this fossil fuel industry is taking away from us, taking away from our people. Our cities will be underwater with the sea level rising. If we do not act now, if our global leaders, if the G20
do not commit to stopping fossil fuel industries. It is very simple. Renewable energy is the cheapest that it has ever been. It makes a lot more sense to invest in something that's up and coming, and become a leader in this industry. But we also have to ensure that it does not have the same mechanisms of extraction and oppression that the fossil fuel industry proposes to us today. Because if we are not careful, these large mining sites will destroy indigenous lands. And they already are in the Philippines and across the world. We also need to ensure that we're having the rights of workers and the rights of the urban poor and the rights of the small farmers and the fisher folk, and that they have access to land and water, and it's a lot of things. But if we stop focusing on profit and GDP and the economy, and instead focus on the joy, the health, the lives of people, it'll be so much clearer to us that we no longer need this addiction to fossil fuels. Really, all I'm asking for from the G20 nations is to realize that they can no longer keep saying that the money isn't there. We've been talking about Baku and COP29, and some of the richest who are also part of the G20 are saying is that there's no money. We don't have enough money to put into climate finance. It's too complicated, it's too difficult. But how much money is going into war? How much money is going into militarization? There was a record of $2.44 trillion US. The G77, which is mostly the global south countries, have only asked for $1.3 trillion. They're putting double of that into war, into militarization, that is killing people across the world. And for what? For resources, for oil, for gas, for land, to exploit more people. That is not what we need. And that is not what we deserve as a planet, as humanity. We are capable of more. And you've seen this in areas where indigenous people, small farmers, urban poor have led the way. We've seen how they have come together and built communities that protect each other, that take care of each other. And I'm saying that we are capable of that. We are capable of international collaboration. And I've seen it in civil society. So G20, I'm asking you to follow the lead of your own people. At least 84% of people in G20 countries no longer want fossil fuel industries, according to the UN. What I'm asking for the G20 is to commit to protecting life, people, and planet. Thank you. Obrigada, Mitzi. Para a gente encerrar, René, a Mitzi falou que as soluções têm que levar em conta e têm que partir das pessoas mais marginalizadas. Você fundou o F20, trazendo as pessoas das favelas do Brasil inteiro e as preocupações dessas pessoas para o G20. Conta um pouco o que vocês fizeram e como essas preocupações podem ajudar a inspirar essas mudanças que a gente precisa para o futuro. Primeiro que a gente não consegue hoje imaginar um mundo sem a realidade das favelas. Hoje a gente tem, segundo os dados da ONU, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro vivendo em pobreza ou extrema pobreza. Índia, África, vários países da América Latina, Brasil. E quando a gente olha para esses problemas, a gente muitas das vezes enxerga apenas esses lugares como vulnerabilidade, como lugares problemáticos. Mas, na verdade, o que a gente tem dentro das favelas é a criatividade, é a solução. E a gente precisa mostrar isso para a sociedade como um todo. Mas o que nós não temos hoje são oportunidades. Quando a gente pensa em tecnologia, quantas favelas existem em polos tecnológicos? Quando a gente está hoje discutindo o mundo inteiro sobre inteligência artificial, onde está a favela? Onde estão essas 20 bilhões de pessoas, essas 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro, né? Onde essas pessoas se encontram? E quando a gente está falando da nossa realidade, nós podemos decidir por nós mesmos. Por isso a criação do F20, para que a gente possa não só ser ouvido, mas participar dessas decisões, para que as nossas vozes sejam ouvidas. Quando eu comecei a ouvir pela primeira vez sobre o G20 no Brasil, as primeiras coisas que eu pensei foi: a favela vai estar excluída desse debate. A favela não vai participar desse debate. E eu falei: não, a favela vai participar, a favela vai estar incluída. Então, por isso, decidimos fundar o F20, porque
Quando se fala de G20, todos os temas discutidos dentro do G20 social, por exemplo, passam pela nossa realidade. Quando se fala de acesso à água potável, direito à moradia, quando se fala de acesso ao saneamento básico, ao básico do saneamento, isso passa pela nossa realidade. Mas é muito difícil olhar isso para um país ou para o mundo, onde, por exemplo, no Brasil, nesse momento, a gente está discutindo, um grande debate nesse momento, é o fim da escala 6x1. Quando você tem o fim da escala 6x1, quem são as pessoas que são mais afetadas? São as pessoas que moram dessas favelas. São as pessoas de grande vulnerabilidade social no Brasil e no mundo. Então, a gente está aqui para mostrar que a favela tem essa solução e é um lugar de transformação global e não só de vulnerabilidade, como nos enxergam. Obrigado. Gente, eu queria agradecer demais os painelistas, que têm muito conteúdo para fazer um podcast de 1h30 comigo, estão convidados, e se restringiram a esse tempo muito curto, sendo que eles têm uma plataforma aqui importante para falar do que eles são apaixonados e do que eles têm convicção e que eles podem realmente fazer a diferença. Então, queria agradecer a todo mundo e vamos para continuar o evento, que tem muita conversa ainda importante.